Hello, hi everyone. Welcome to the session 5 of discussion on previous year question papers. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് യൂസേജിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസസ് അണ്ടർലൈൻഡ്. ചൂസ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്രം ദ 4 given ഓപ്ഷൻസ് സോ ദാറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഇസ് റെൻഡേർഡ് കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ സെൻറ്റൻസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അതിനകത്ത് ഒരു ഇൻകറക്റ്റ് പാർട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് പറ്റിയ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യണം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. Question number 1. The place where her father disappeared and the reason why he did are unknown to her. അപ്പോൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. ഇനി ആ പോർഷനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. Her father disappeared and the reason why he did. Where her father disappeared and the reason he did. Her father disappeared and the reason he did. Where her father disappeared and the reason why he did. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഇതും ഓപ്ഷൻ ഡിയും ഓപ്ഷൻ എയും. വൈ? ബിക്കോസ് റീസണും വൈയും ഒരുമിച്ച് വേണ്ട, രണ്ടും ക്യാൻസലായി പോകും. കാരണം റീസൺ ഇസ് ദി ആൻസർ ടു വൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസലായി പോകും, അത് രണ്ടും ഇല്ല. ദെൻ ബിയും സിയും ആണ്. ഇവിടെ വേറെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സി ഈസ് ഓൾസോ ഒമിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റഡ്. സോ വി ഹാവ് ബി. The place where her father disappeared and the reason he did are unknown to her. ഇതാണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, this question was taken from IPMAT Indoor 2019. Okay, next, moving on. Which team has the best record, yours or theirs? Which team has the best record ആണ് underlined sentence, part of the sentence. നോക്കാം. Which of the teams has the best record? Which one of the teams has the best record? Which one team has the better record? Which team has the better record? ഇതിനകത്ത് which one of the teams has the best record and which one of the teams has the best record, ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോവും. വൈ? ബിക്കോസ് ദേ ബോത്ത് സജസ്റ്റ് മോർ ദാൻ 2. ഇവിടെ യുവേഴ്സ് ഓർ ദേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ. ഇത് രണ്ടും രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ വിച്ച് വൺ ടീം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സൂപ്പർലേറ്റീവ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി തന്നെ, ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ തന്നെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ ഡി ആണ്. വിച്ച് ടീം ഹാസ് ദ ബെറ്റർ റെക്കോർഡ്, യുവേഴ്സ് ഓർ ദേഴ്സ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ടേക്കൻ ഫ്രം IPMAT Indoor 2019 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ question number 3. After sensing a problem with the factory workers, the personnel officer demanded to know who the union leaders had contacted to conduct the petition drive. Who the union leaders had contacted, അതാണ് വരുന്ന underlined part. Option A, whom the union leaders had contacted. B, who had the union leaders had contacted. C, whom the union leaders have contacted. D, who union leaders contacted. ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സി അല്ല, കാരണം ഇവിടെ whom വരുന്നുണ്ട്. whom the union leaders വരത്തില്ല, who ആണ് വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി റോങ്. ദെൻ ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല, ബിക്കോസ് ഇവിടെ 2 തവണ had ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് who union leaders contacted വരത്തില്ല, ബിക്കോസ് who ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, who union leaders contacted അങ്ങനെ വരത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് is also wrong. After sensing a problem with the factory workers, the personnel officer demanded to know whom the union leaders had contacted. ഇവിടെ had ഇല്ല, അതുപോലെ whom ഇല്ല. ഇതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ. So answer is option A. Moving on. His wrongdoing was completely exposed, but not once he apologized for his actions. Not once he apologized, an underlined part. Not once did he apologize. Never he made an apology. Not once did he give apology. Not once he made an apology. ഇതിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഒമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബി, സി, ഡി. കാരണം അപ്പോളജി ഈസ് സംതിങ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് യു മേക്ക് ഓർ ഗിവ്. അതുമായിട്ട് മെയ്ഡ്, ഗീവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വേർഡ്സ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് അപ്പോളജി ലെറ്റർ അല്ല, ഇറ്റ്സ് അപ്പോളജി. അപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു അപ്പോളജൈസ് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ നോട്ട് വൺസ് ഡിഡ് ഹി അപ്പോളജൈസ്, ഇതാണ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, ദെൻ question number 5. The municipal council can no longer wash its hands of its responsibilities. Wash its hands of its, അതാണ് underlined part. A, wash its hands from its. Wash their hands off their.
wash their hand off, their washed its hands off its. ഇതിൽ there ആണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ there ഉള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ മതി, കാരണം മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലൂറൽ. ഇതൊരു പ്ലൂറൽ സംഭവമാണ്, അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ there നോക്കിയാൽ മതി. wash their hands off their അതാണ് വരേണ്ടത്. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സി. Okay, this is the answer, and this question was taken from IPMAT Indoor 2019. Okay, then next question. The letter states that one can avail the service offered by the company till June 20, 2019. Okay, avail the service offered by, adana underlined portion. A, avail the service on offer from, avail the service on offer by, avail of the service offered by, avail of the service offered from. ഇതാണ് ഓപ്ഷൻസ്. അവെയിൽ ഓഫ് വന്നിരിക്കുന്നത് തെറ്റായ യൂസേജ് ആയതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആൻഡ് ഡി ഡയറക്ട്ലി. ദെൻ വി ആർ ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് അവെയിൽ ദ സർവീസ് ഓൺ ഓഫർ ഫ്രമ്മും അവെയിൽ ദ സർവീസ് ഓൺ ഓഫർ ബൈയും. ഇത് ഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് കാണിക്കുന്നതാണ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പ്രൊപ്പറേറ്റി. അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ യോജിച്ചത് ഇതാണ്, ബൈ ആണ്. സോ ദ ലെറ്റർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വൺ ക്യാൻ അവെയിൽ ദ സർവീസ് ഓഫേർഡ് സർവീസ് ഓൺ ഓഫർ ബൈ ദ കമ്പനി ടിൽ ജൂൺ 20, 2019. ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് അത് വരത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദി ആൻസർ. ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ടേക്കൻ ഫ്രം IPMAT Indoor 2019. Question number 7. ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പാണ്. വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബിലോ കണ്ടെയ്ൻസ് എ വേർഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻകറക്ട്ലി. ചൂസ് ദി ഓപ്ഷൻ വിച്ച് ഹാസ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂസേജ് ഓഫ് ദ വേർഡ്. അപ്പോൾ 4 സെൻറ്റൻസസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു വേർഡ് ഇൻകറക്റ്റ് രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഏത് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് നോക്കാം. ദ എംപറർ ഓർഡേർഡ് ദി അറസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് മോസ്റ്റ് വോക്കൽ ക്രിട്ടിക്. There are very few film critics left in our city. Mahatma Gandhi's critic of the West remains relevant to this day. His classmates warned him it is not a good idea to critique our principle. So, critic എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഇവിടെ യൂസേജിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. We have 2 types. ഇവിടെ critic ഉണ്ട്, ഈ critic ഉണ്ട്. ഇത് is a person and this is a statement ഓർ ഒപ്പീനിയൻ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ഓക്കെ, പേഴ്സണിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ഓൾസോ ഓക്കെ, പീപ്പിളിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് നോട്ട് ഓക്കെ ബിക്കോസ് മഹാത്മാഗാന്ധീസ് ക്രിട്ടീക്ക്, ഈ ക്രിട്ടീക്ക് വേണം അവിടെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇറ്റ്സ് എൻ ഒപ്പീനിയൻ. അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദി ആൻസർ. ലാസ്റ്റ് വണ്ണും കറക്റ്റ് ആണ്, ക്രിട്ടീക്ക്. ഓക്കെ, give opinion against. So option C is the answer, and this question was taken from IPMAT Indoor 2019. Moving on, same pattern la question aanu. The river teemed with salmon and trout. The wedding was teamed in Bhojpuri style. Which team will win this year's IPL tournament? The film star wore a purple suit teamed with a crimson tie. Teamed ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. teamed. ഇതിനകത്ത് ടീമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മീൻസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ക്രൗഡ്. ഓക്കെ, ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ക്രൗഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഓക്കെ. ദ റിവർ ടീംഡ് വിത്ത് സാൽമൺ ആൻഡ് ട്രൗട്ട് ഓക്കെ ആണ്, ഫിഷസിൻ്റെ പേരാണത്. ദെൻ വെഡിങ് വാസ് ടീംഡ് ഇൻ ഭോജ്പുരി സ്റ്റൈൽ. വി ക്യാൻ കീപ് ഇറ്റ് ഫോർ റിവ്യൂ. വിച്ച് ടീം വിൽ വിൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ദ ഫിലിം സ്റ്റാർ വോർ എ പേർപ്പിൾ സ്യൂട്ട് ടീംഡ് വിത്ത്, combined with എന്നുള്ളതാണ്. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഓക്കെ. ഇവിടെ ടീംഡ് അല്ല അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്, ദേ തീംഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദി ആൻസർ. ഇറ്റ്സ് ടേക്കൺ ഫ്രം IPMAT Indoor 2019. Question number 9. Same pattern. Last week we learnt about the right way to greet our customers. Get it right the first time is an often heard management slogan. In India, driving on the right side of the road is wrong. The right of afternoon tea is described in many of Enid Blyton's books. ഇതിൽ റൈറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്ക്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നത്. ദെൻ WRIT ഈസ് എഴുതുക, ആൻഡ് RIT ഈസ് കർമ്മങ്ങൾ, ചടങ്ങുകൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിറ്റ് എന്നൊക്കെ വരുന്നതാണ്.
So you can see that first sentence is right, but get it right. Ivadatta right idana, but they have put it in the wrong way. So this is not right. This is okay, and this is also right. So option B is the answer. Okay, option B is the answer. It was taken from IPMAT Indoor 2019. Next question. One of the statements below contains a word used incorrectly. Same pattern തന്നെയാണ്. നമുക്ക് question വായിച്ചു നോക്കാം. The attackers decided to raise the castle to the ground. They raised their children to be free-thinking boys and girls. To raise a toast to a newly-wed couple is a common practice. The rays of the sun rose above the mountain. Raised ഈ സാധനമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റേസസ് വളർത്തുക, റെയറിങ് ആ ഒരു സംഭവമാണ്. ആൻഡ് റേസസ് ദ റേസ് ഓഫ് ദ സൺ. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്ത് താഴെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ റേസ് ഓഫ് ദ സൺ കറക്റ്റ് ആണ്. ടു റേസ് എ ടോസ്റ്റ് ഓൾസോ റൈറ്റ്. ദേ റേസ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓൾസോ റൈറ്റ്. ബട്ട് ദി അറ്റാക്കേഴ്സ് ഡിസൈഡഡ് ടു റേസ് ദ കാസിൽ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇസ് നോട്ട് റൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദി ആൻസർ. This question was also taken from IPMAT Indoor 2019. Next question. Same pattern question aanu. Shakespeare is sometimes referred to as bard. He barred his soul to the preacher. Because of his age, he was barred from entering the theatre. The bar barred all bards. ഇവിടെ ബാർഡ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, so this bard means a poet. And this bard is prohibit. Shakespeare is sometimes referred to as a bard. Yes, he barred his soul to the preacher. That is confusing. Because of his age, he was barred. That is correct. The bar barred all bards is also right. ഇതാണ് പ്രശ്നം. ആക്ച്വലി ഇത് ബാർഡ് അല്ല, ബെയർഡ് എന്നാണ് വരേണ്ടത്. He bared his soul to the preacher എന്നുള്ളതാണ്. So option B is the answer. And this question was also taken from IPMAT Indoor 2019. And with this, we come to the end of the previous year question paper discussion, അല്ലെങ്കിൽ questions discussion from the section English usage. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ക്ലാസ്സിലും പല ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോൾ ഐഡിയ കിട്ടി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Now you have to check on the value added note and practice the topic test. See you again in another video. Thank you.